Exercise 3.8, second sum. Solve the following equations for which the solutions lie in the interval 0 degrees less than or equal to theta is less than 360 degree. You are asked to solve the given trigonometric equations. It means you have to find the values of x. So first subdivision, sine power 4x is equal to sine square x. Now let's see the solution. This is a trigonometric equation, write as it is and bring sine square x to the left hand side. Sine power 4x minus sine square x is equal to 0. So in the two terms sine square x common arc. So bring sine square x outside. So now open the bracket. Sine square x minus 1 is equal to 0. So totally we have two products equal to 0. So equated to 0, sine square x is equal to 0. Therefore, we have sine x is equal to 0. And another product, sine square x minus 1 equated to 0. Next step, we have sine square x is equal to 1. Therefore, we have sine x is equal to plus or minus 1. It means sine x is equal to 1 and sine x is equal to minus 1. So totally you have three values for sine x. 0, plus or minus 1. If you observe this graph, the graph of sine x, you can understand. So draw x-axis and y-axis, draw the curve of sine x. இங்க 360 degree, அதாவது 2π வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க equality sign இங்க இல்ல, less than மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, so till 2π you draw the graph. 2π is not included. So 2π மேல point அமைஞ்சிருந்தாலும் அதை நீங்க exclude பண்ணிடணும். That you should not include it. Okay, and the maximum value of sin x is 1 and the minimum value of sin x is minus 1. So அதையும் அங்க draw பண்ணிடுங்க. 1 minus 1. So graph வந்து 1 touch பண்ணோம். I mean அந்த 1 y is equal to 1ங்கிற line இருக்கு இல்லையா, அங்க touch பண்ணோம். Again it intersects the x-axis and it touches the line y is equal to minus 1. And again it intersects the x-axis. So 2π வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், அது போதும். And now when you obtain the value of sin x is equal to 0, எப்போ அது கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 0ங்கிற பாயிண்ட் x-axis மேல அமைஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே 0 தான் இல்லையா? ஸோ இங்க curve கட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணிக்கோங்க. பைலியும் curve கட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ sin pi வேல்யூ என்னதான் 0, sin 0 0, sin pi is 0, sin 2πயும் 0 தான். It's 360. We have not included this. கொஸ்டின்ல இதை இன்க்ளூட் பண்ண மாதிரி காட்டல. ஓகே, அதனால அதை நம்ம 2π எடுத்துக்க கூடாது. அப்போ கேஸ் 1ல பாருங்க, sin x is equal to 0. So when you obtain sin x is equal to 0, when x is equal to 0 and x is equal to pi, 2π எழுதக்கூடாது. 2π அதில் இன்க்ளூட் ஆன மாதிரி இருக்கு, பட் லெஸ் தென் சைன் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ x is equal to 0 and x is equal to pi. Now case 2, sin x is equal to 1. So பாருங்க, sin x is equal to 1. 1க்கு நேரா straight draw a line. So it touches the curve when x is equal to pi by 2. So வேற எங்கேயும் 2πக்கு தாண்டி தான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஒன்று வருது. ஓகே, பட் அதை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. 0லேருந்து 2πக்குள்ள we have only one value. sin 90 is equal to 1. So இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். sin 90 is equal to 1. Therefore we can write x is equal to pi by 2. Now case 3, sin x is equal to minus 1. So இங்க minus 1க்கு straight y is equal to minus 1 line draw பண்ணிக்கோங்க. See where it touches the curve. The curve touches the line when x is equal to 3π by 2. When x is equal to 3π by 2. So அது மட்டும் தான் இருக்கு பாருங்க. வேற எங்கேயாவது டச் ஆயிருக்கா? 0லேருந்து 2πக்குள்ள only one value is there. Therefore we can write x is equal to 3π by 2. அல்லது கிராஃப் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can use the formula, quadrant formula use பண்ணலாம். sin x is equal to minus 1. sin x is equal to minus sin 90 உடைய value 1. So write minus sin pi by 2. This can be written as third quadrantல sin உடைய value negative இருக்கும். Okay, so we can write it as sin of 180 plus theta because you know sin of 180 plus thetaங்கிறது minus sin theta. Okay, so இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். sin of 180 plus theta, thetaக்கு பதில் pi by 2ன்றதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. 2 into pi is 2π, 2π plus pi is 3π, so we have sin 3π by 2. Therefore x is equal to, compare sin x is equal to sin 3π by 2, we have x is equal to 3π by 2. So straight away இப்படி எழுதிடலாம் x உடைய value, அல்லது using the identities you can
obtain the values of x as 3 pi by 2. Therefore, the values of x are என்னென்னலாம் நம்ம obtain பண்ணோம் 0, pi, pi by 2 and 3 pi by 2. So, lies between 0 degree less than or equal to theta is less than 316. Thank you, children.